നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ നാടകവേദിയിലെ ഒരു സവിശേഷ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഇന്ന് അതിഥിയായി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസന്ന ഹെഗ്ഗഡു. അദ്ദേഹം കർണാടക സ്വദേശിയാണ്. പക്ഷേ മലയാളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെവിടെയുമുള്ള നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് സുപരിചിതനാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള സ്മാരക പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുവാനാണ്. മലയാള നാടകത്തിൻ്റെ ആചാര്യ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുവാൻ, രംഗപ്രഭാതം നൽകുന്ന ഒരു പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരമൊരു അഭിമുഖത്തിനായി ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഈ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ MSc കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ? കുടുംബ പശ്ചാത്തലമോ പൈതൃകമായിട്ടോ തിയേറ്ററുമായിട്ട്? I must speak in English. Okay. I apologize to the Malayali people. I was always interested in theatre, and during my master's degree at the Central College, which is a very well-known college in Bangalore, which produced Rajaji and many others, we were doing theatre. There were a lot of professors there who were very passionate theatre people. They were playwrights, they were theatre directors. And then when I got selected for PhD at Kanpur IIT, you know the IITs and the research situation, you know, it's very focused. And I said no, this is not my field. Though I was very good with science, I had gotten admitted into a very well-known research center. And then I came back to Bangalore, worked with Karanji. Karanji had just then B.V. Karant. He had just then come back to Bangalore. It was 71, and he was doing this huge festival. Mr. Ramamurthy had come, and he had done all the lighting. I joined that, I worked with them, and then decided that I will become a theatre director. I told Karanji that I want to join the National School of Drama. Karan said, no, don't go to drama school because you're not a star material. You know, I was very short, and so I said, no, I'll still go, so I went. ശരിക്കും അദ്ദേഹം MSc കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം PhDക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയെങ്കിലും അത് ശരിയാകാതെ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലാതെ വരികയും പിന്നീട് തിയേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്തത്. 21-ൽ അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം NSDയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തിയേറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? Not much. I mean, my mother sings and my sister sings, but no, I am not from a theatre family. I am from a very lower middle class family of clerk. My father was a clerk. പക്ഷെ പഠിച്ചിരുന്ന MScക്കും BScക്കും പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, ഇല്ലേ? ധാരാളം ആളുകൾ. Yes, there were a lot of that influenced. Yes. Mr. Lankesh, for example, a very well-known P. Lankesh, a very well-known modern playwright and a short story writer, was teaching there. Mr. Chandrasekhar, the most well-known theatre director who directed Girish Karnad's Tughlaq for the first time, he was there. So it was a theatre atmosphere there. അതാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള നമ്മളിവർ P. ലങ്കേഷിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം തിയേറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ദുർവാണ്. പക്ഷേ ഈ NSD കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം 75-ലാണ് സമുദായ തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലേ? You have started Samudaya in 1975. You see, it was a very interesting times.
When I went into the drama school, I was apolitical. I was just a young man looking around for things. I was radical in a very general way, like an angry young man, but not political. But then by the time I came out, the situation had changed in the country, emergency had been declared, and I also, without realizing, I think had become political. So when I went back to Karnataka, I jumped into the political movement and decided to start a theatre group called Samudaya, which was we declared for mass education. So we did thousands of street plays all around the state. We built several units of Samudaya. In fact, the Kerala Shastra Sahitya Parishad came and took a lot of elements from our jatha for their cultural jatha. അതൊരു പ്രൊപ്പഗാൻഡയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലേ? പ്രൊപ്പഗാൻഡയായിരുന്നു, ആശയപ്രചരണമായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചാരണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് തോന്നുന്നു. But you know, we were very different from other politically committed groups in the sense that we said, let us do both. Both means good theatre, which is culturally, solid, and also a bit of propaganda for the people's sake. We never did politically committed theatre in the sense that we would always side with a political party and all that. No. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ പ്രൊപ്പഗാൻഡ നാടകത്തിൽ പ്രചാരണ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് കലാപരമായ അംശങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ആ നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 1978 ഇലക്ഷൻ, 78 ഇലക്ഷൻ, അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഈ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികമായി ഇലക്ഷനെ ബാധിച്ചു എന്നാണ്. Is it so? Yes. You see, if we have to compare, let's say with Jannatya Manch of Delhi or the progressive theatre organizations everywhere, we were very different. For example, we got Badal Sarkar to come and train us in doing street theatre. And he used to call it the third theatre, where we actually made these street plays very, very fascinating in terms of the use of the body, the use of actors, the use of music and so many things. So it was very different, And then our serious plays or full-fledged proscenium plays were very, very grounded in the Kannada culture. They were progressive in the sense that they were trying to take Kannada people from a little beyond Shivaram Karanth or a little beyond K.V. Puttappa, the Renaissance people, but we did not try to break from them. ശിവരാമകാരന്ത്, കെ വി പുട്ടപ്പ, അതൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയമുള്ള പേരുകളാണ്. ശിവരാമകാരത്തിൻ്റെ മറളി മണ്ണികെ, മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങി നോവൽ, അതൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു അതിൽ നിന്ന് മാറി എന്നാൽ പ്രൊസീനിയം സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കുറേ നാടകങ്ങൾ അക്കാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ കലാപരമായ അംശങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇവിടെയും ഈ 57 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ വരുന്നതും ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. KPSC എന്ന് പറയുന്ന നാടക സംഘത്തിൻ്റെ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന് പറയുന്ന നാടകം വലിയ ഒരു വിപ്ലവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചിന് അത് കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചിനാണ് 78 തുടങ്ങിയ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ, താങ്കൾ തിയേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ
നമ്മുടെ ഗിരീഷ് കർണാടും ബി കാരന്തും ഒക്കെ ലൈം ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇല്ലേ? അത് കാരണം 60കളുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഗിരീഷ് കർണാടൊക്കെ നാഷണൽ ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാടകകൃത്തുകളായി തുഗ്ലക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏർലി 60s. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? You see, it was a very mixed situation. You know, if Girish Karnad was shaping in Kannada, if Lankesh and Anantmurthy were shaping in Kannada, here it was M.T. Vasudevan Nair and people like that. So they were modernists. And we had to go beyond the modernists. I was part of the modernist movement. I was part of Girish Karnad and Kambar and Karant movement, but then we tried to take it beyond that. You see, that is the significance of Samudaya. You know. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ശ്രീ പ്രസന്ന പറഞ്ഞത്. ഗിരീഷ് കർണാടിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ, ബി കാരന്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ആധുനിക കന്നഡ നാടകവേദിയിൽ അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ അവിടെ നടന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചന്ദ്രശേഖര കമ്പാർ, തീർച്ചയായിട്ടും ചന്ദ്രശേഖര കമ്പാർ മലയാളികൾക്ക് വളരെ അധികം മലയാളികൾ അറിയപ്പെടുന്ന നാടകകൃത്താണ്. ജോ കുമാരസ്വാമി, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജോ കുമാരസ്വാമി, അതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചില പേരുകൾ എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നി. അനന്തമൂർത്തിയുടെയും ലങ്കേഷിൻ്റെയും കഥകൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ. പക്ഷേ ആ മോഡേൺ തിയേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഇവരുടെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? I think I must talk about Bertolt Brecht. Yeah. Because for nothing but the fact that Bertolt Brecht was also handling a similar problem in Europe then. You see, what was Bertolt Brecht's problem? He felt that theatre had become too naturalistic, theatre had become too much of inside the box office set, box set and all that, So he was desperately looking for breaking out of it as a Marxist. But he did not try to politically break out of it. He was wanting to break out of it in the sense of the form. And that's when he sees the Chinese opera, for example, in Berlin, and introduces the narrative back into European theatre. They had lost narrative. They had thought of narrative as very silly storytelling. Whereas Indian theatre, traditionally, whether it is Kathakali or Kudiyattam or the Theyyam or any of them, narrative is the thing. It is the narrative which tells the story, it is the narrative which tells the theme, the politics, the culture, everything. Everything is embedded in the narrative. See, this is what Brecht achieves and produces plays like Kakeshin Chalk Circle, Three Penny Opera, and Szechuan, the Goodwoman of Szechuan. So that was a great inspiration for us, because we realized that yes, this is what we also need to do. For Brecht, he did not have a tradition. We had a tradition, and we had to take the narrative from the tradition. But let me tell you that our attempt at tradition was very different from the attempts of, let us say, someone like Ratan Thiam or even someone like Kavalam. I respect their work enormously, but they went whole hog into traditions. We said no, we have to remain modern, but take that essential quality of narrative from the tradition. This is what I call is the importance of Samudaya. That is very, very important, I think. പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്ത്ത് ചെയ്തത് പ്രൊസീനിയം സ്റ്റേജിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഒഴിവാക്കുകയും ആഖ്യാനപരമായ നറേറ്റീവായിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പിക് തിയേറ്റർ സങ്കല്പം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രൊസീനിയം സ്റ്റേജിൽ
നമ്മളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴുകി പോവുകയാണ്. ആസ്വാദനത്തെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം അരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാകണം. ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ വേളയിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകരുത് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ആസ്വാദകനെ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത്, രത്തൻ തീയത്തിൻ്റെയും പിന്നെ കവാലത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നാടകങ്ങളിൽ ഫോക്ക് എലിമെൻസും ക്ലാസിക്കൽ ആർട്ട് ഫോംസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എലിമെൻറ്റ്സ് അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് താങ്കൾ ചെയ്തത് എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഈ നറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി മാത്രമാണ് താങ്കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, മൊത്തത്തിൽ ഒരു സംഗതി അല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഈ നറേറ്റീവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. No, it's a very important thing. In fact, it is so important, it is also important for today's politics, today's society. You know, for example, the play Mother, which Bertolt Brecht produced. Mother, which was also done in Kerala, you know. Now, what does Brecht do? For example, in the beginning of the play, right in the beginning of the play, the mother is cooking food for her son. That's how the play begins. She's a poor woman. She has a battered, blackened, vessel. She, while cooking, she brings the vessel to the proscenium edge and thrusts it onto the audience and says, "Look." So, you see, she is saying, "Look at this vessel." And then she says, "How can I cook in this, when I don't have meat, when I don't have oil, when I don't have fat?" and all that. But the point is, you see, what she says later is political. But what she is showing is the old battered vessel held by an old battered woman. She is saying, show dignity to this, show dignity to this. You see, tradition for me is this old battered vessel, tradition for me is this old battered woman, the mother. That is not formal left. That's a great idea of how you integrate tradition into life. The problem with the right wing is they don't do that. They will not look at an old battered vessel or an old battered woman and say that this is my tradition. They will only want the biggest temple done in gold with crores of rupees spent on it and forced on the people. You see, they want one tradition, and what Brecht was saying is, look, this battered vessel, this battered woman, these contemporary life where there are millions and millions of battered human beings making a society, this is important, and the tradition is embedded inside this. This is what Brecht says, and this is what I believe firmly. ബ്രെഷ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇടമാണ്, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു തിയറിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. കന്നഡ നാടകവേദിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് ഓർക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേരുകളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ പേര് ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രശേഖര കമ്പാറിൻ്റെ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാമമൂർത്തി അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. പലർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വവും ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലിടാം. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. രാമമൂർത്തി. Well, Ramamurthy was a typical backstage worker. You know, though he was America returned, though he had worked in the Broadway in New York and all over, he always treated himself as a backstage worker. He would get very angry if you behaved like the hero. I mean,
actor as a hero or the director as a hero, he would say no. He would get very angry. In fact, this is something very good about theatre. You see, it is cinema and television and the digital medium which has produced heroes. Theatre produces great actors. Great actors are adored by the people. But the great actor will not try to go beyond the civility of the community. Theatre is a community. In theatre, Ramamurthy is important, Girish Karnad is also important. Both are very tall people. But Ramamurthy will say, Mr. Girish Karnad, you are an actor who have acted in films maybe, but you are part of a community. You know, in Bengal, for example, this great lighting designer, Tapas Sen. Now, Tapas Sen was a very tall designer, but he always maintained this humility of being a part of a community. I remember I was only 25 or something when I first went to Calcutta for some work, and then I had the audacity to call Mr. Tapas Sen. The man comes. He was at the height of his this thing. I am just a young fellow then. He comes and spends time with me, takes me to the commercial theatre auditorium, puts me in the first row and shows me his performance. You see, this is theatre. You know, Indian society has lost this. Indian society, if it has to fight even political battles, it has to fight back for the space for the ordinary people. Mr. Narendra Modi is a great leader. Karl Marx is a great leader. Bharata of the Natya Shastra fame is a great leader. But theatre is made not by Bharata alone, but by ordinary people who act every day, who sing every day, who perform every day, or who tie the lights every day. So, we must say, all right, I will respect Mr. Narendra Modi for being the Prime Minister, but I will not spend so much of time on just looking at Narendra Modi or looking at Amitabh Bachchan or looking at whoever else and forget about life that is flowing, the life that is dynamic. You know, this is what we should fight. Then I am sure the left and the right and everybody will join you. Because after all, we are people who are living in this world. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വലിയ തിയേറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം തിയേറ്ററിൽ ചെറിയ ആളും വലിയ ആളുമില്ല. ചെറിയ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആളും വലിയ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആളും വ്യത്യാസമില്ല. അവിടെ കർട്ടൻ പിടിക്കുന്ന ആളും ലൈറ്റ് കെട്ടുന്ന ആളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയവും ഏറ്റവും അധികം വിലമതിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ ഒന്നാണ്. അതല്ലാതെ വലിയ വേഷം ചെയ്യുന്ന ആൾ, ചെറിയ വേഷം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർതിരിവ് തിയേറ്ററിലില്ല. തിയേറ്റർ അങ്ങനെയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാത്തരം ആളുകളുടെയും, കർട്ടൻ കെട്ടുന്ന ആളുടെയും, ലൈറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ആളിൻ്റെയും, മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെയും, പാട്ട് പാടുന്ന ആളിൻ്റെയും, പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുന്ന ആളിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഒരു നാടകം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നാടകം മാറുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വലിയ നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വലിയ തിയറിയാണ്. ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ പോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു നടന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അയാൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാണ്. അങ്ങനെയാണ് അയാൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത്. അതല്ലാതെ ഞാൻ പ്രധാന വേഷം അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ല നിങ്ങൾ ചെറിയ വേഷം അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ്, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലല്ല തിയേറ്ററിനെ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി. You mentioned Shankar Pillai. I want to talk about him. Definitely. Because I think he was a person who really, was a metaphor for a socially responsible being. You know, when I first saw him, he had just then started Thrissur Drama School. 78.
and I have seen him many times later. And what was amazing was he never showed himself off as a great playwright. He was an institution builder. You see, his focus was on tomorrow, in the sense that if only I can build an institution, some more young people can get benefited from it. Today, the biggest tragedy is that we are destroying institutions after institutions. You know, we just don't care for institutions. Universities are gone, academies are gone, various other institutions are gone. You know, for example, even the Marxists here had that Deshabhimani study circle, which in its initial days was quite a democratic thing. What I am trying to say is, institution is what makes a society, not individuals. Individual may be great, individual may be having great ideas, but it is the institution that makes it. So, G. Shankar Pilla had this great humility in spite of his stature to build an institution, to get Ramamurthy, to get Ramanujam, to get Karan, to get even silly fellows like me. I was very young then. You know, to get us and to build a school is what he did it. Now, if I am angry with the young people a little, it is because they are not focusing so much on protecting that institution and building new institutions. You know, institutions are very, very important. We should build institutions. You know, I am working, for example, in the handloom sector. Where are the institutions for handloom sector? Where is the institution for rural economy? We just keep talking about rural economy. What have we done for rural economy? What is the market that we are providing for rural economy? What is the link between the people and the weaver that we have made? We just talk. So, whether it is theatre or as cooperative or a university, we must focus on working together. An institution is essentially a place where people have to work together. They have to, interact, come to a middle path. അദ്ദേഹം വളരെ രോഷത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പലതും ദിവസം കഴിയും തോറും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചു ചേരാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനും ഒക്കെയുള്ള ധാരാളമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അത് ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാം. ദേശി ആൻഡ് ചർക്ക, അവിടെയാണിപ്പോൾ താങ്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇല്ലേ? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതി? You see, about 30 years back, I got tired of doing theatre in big cities. You know, big city theatre was just a facade. Theatre was not happening. It had become a stepping stone for going into Bombay, into Bollywood. You know, drama school was no more a drama school. I told in the public that the National School of Drama should be renamed as National School for Film and Television Acting. So I said no, there is no fun in it. So I went back to Hegodu and I initially thought I'll just do theatre there. But then, you know, you can't do theatre in a village always. Because in village people have to live, people have to farm, people have to do other things. So gradually it occurred to me that I should be doing something more meaningful for the life of the poor people there. I started Charkha, and for last 30 years I have done almost nothing except build Charkha and Desi. Today Charkha has become the biggest
cooperative producing the largest amount of naturally dyed handloom fabric in the country. Charka has a capacity of 30,000 meters a month. Oh. And then we started Desi as a marketing thing. It's a charitable trust and it has set up shops all over Karnataka. So this is what actually, I mean, Charka and Desi is what brought back my confidence in myself, because I realized that this is what people will respond to, you know, not to some theatre where nobody understands what you are doing. അദ്ദേഹം ഈ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മടുത്തിട്ടാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ ചർക്ക, ദേശി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ഒരു മാനമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. അതാണിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകളാണത് കൂടുതൽ, അല്ലേ? Yeah, it is a women's cooperative. It's completely run by women. പുരുഷന്മാരില്ല. Purusham hai, this little small, but the cooperative is a women's cooperative. Members of the cooperative are all women. 80% of our workers are really women. Poor people. Poor people. Okay. Mostly landless people or small peasants. തിരികെ നാടകത്തിലേക്ക് വരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും? as such? See, now I believe Charka and Desi can run on itself, and I have also told them that if they need me, they should ask me instead of me poking my nose every day into their affairs, you know, which I did for the last 2 years when COVID was there. During COVID there was a huge crisis, so I had to be there and all that. So now I have told them that, look, let me get out for a while, and so I have decided to come back to theatre. അദ്ദേഹം നാടകരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ചർക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനം സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണത് അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നാടകത്തിലേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, യു ഹാവ് ഡയറക്റ്റഡ് സോ മെനി പ്ലേസ്, ഇംഗ്ലീഷ്, മറ്റ് ഭാഷകളിലൊക്കെ നാടകങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ധാരാളം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഒക്കെ നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് പറയാം. വിദേശങ്ങളിലെ നാടകശാലകൾ കണ്ടതിൻ്റെയോ അവിടെ പോയതിൻ്റെയോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ? Well, it's a very important question you have asked. What do we take from the West or from the rest of the world today? I mean, there are so much they have to offer. I believe that the one thing that we need to take and build is what they call theatre in education. You know, in India, for example, we do children's theatre. Now the problem with children's theatre is done by the children themselves, so it cannot be taken everywhere, because children can't be made actors in a professional repertory company or something. So what the West has done is they have made adult repertories which will perform for children. And these performances are then taken to schools, taken to different communities where children can see it, and also there will be what they call dramaturgs who will be there that day, and next day they will go to the school and work with the children. You see, the child will have seen the play, and then these people work with that child, and I tell you, it's amazing work. In the West, theatre in education has become so specialized that there are repertories for children from 1 to 3 age, for children from 5 to 7 age,
children from 8 to 10 and then to teenage and all that. Not only that, in some of the countries, for example like Sweden or Norway, they have passed a national legislation where they say any theatre group which asks for funds from the state, they should first state whether they are doing theatre and education or not. If you are not doing theatre and education, no fund. your application will be rejected. You know, it's an amazing thing, and I think we should take it up. Let me tell you, theatre and education is like a magic wand to tackle this problem. Because, you see, we don't understand one thing with children. Children are like the ground. If you don't prepare the ground well and put the seed, it will not grow. But you prepare the ground well and put any seed, it will come up. So, if the child is made aware and happy and playful, then they will learn English, they will learn Malayalam, they will learn Natya Shastra, anything. So, I want to say that the one thing that we must adopt from the West is this idea of theatre and education. Of course, we should re-adopt it in the sense that we change it to suit our situations. We should focus on public schools, government schools, but do this. A lot of work has happened in some states. In Bengal, good work has happened. Even in Maharashtra, good work has happened. Even in Karnataka, some very good work has happened in theatre education. And I think Kerala should take up theatre and education. Kerala should tell every actor, every theatre group that you do children's education, then we will pay you for your adult theatre. But if you want to do only adult theatre, please go. No fund. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കൃത്യമായും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീ പ്രസന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. രംഗപ്രഭാത് നൽകുന്ന ഒരു പുരസ്കാരം, ഇന്ത്യൻ നാടകവേദിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്. ശങ്കരപ്പിള്ള സാറ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, കുട്ടികൾക്ക് നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം, അല്ലെങ്കിൽ നാടകാഭിനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ അതിനുവേണ്ടി സജ്ജരാക്കണം, അവർക്കൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. അതിലൂടെ നല്ല കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും, അവരുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ശങ്കരപ്പിള്ള സാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് തിയേറ്റർ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറേ അധ്യാപകരെ അദ്ദേഹം വേണ്ടത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. അദ്ദേഹം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, സ്വീഡൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അവിടെ കുട്ടികളെ നാടകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതല്ലാത്ത ഒരു നാടക സംഘത്തിനും ഫണ്ട് പോലും കൊടുക്കില്ല. ആദ്യം അവർ നോക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ നാടകവേദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇല്ല എങ്കിൽ അവർ ഒരു ഫണ്ട് പോലും കൊടുക്കില്ല എന്നാണ്. അത്രയധികം പ്രാധാന്യമാണ് കുട്ടികളുടെ നാടകവേദിക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. കന്നഡയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ? കന്നഡയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടോ? In Kannada, some very good experiments happened. When I was the director of Rangayana, I started children's theatre activity or educational theatre activity there. But not enough. It should happen in a big way. You see, this is such an important issue. It's an issue of what is education. We think education is only this. No. We think education is only the cognition here. Education is sense. Education is culture. You see, in our tradition, how did the child get educated? Culturally, through the family, through the village, through the thing. So,
theatre is the only medium which pulls you out of the intellectual nonsense and puts you into sense. It becomes sensual, it becomes sensible. Sensibility. Yes, yes, and the child starts enjoying it. This child wants to dance, child wants to sing. When the child wants to sing, tell the child to sing a song about the greatness of Malayalam language. It will sing. When the child wants to sing, tell the child to sing a song about socialism. It will sing. But if you just line up the child after a terrible class with so many books and ask the child to sing, it will sing very sadly, very forgetfully, and that's it. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാതെ അവരുടെ ഭാവനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും അവരുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കണം തിയേറ്റർ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സാരം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ രംഗപ്രഭാത്, യു മേ നോ കൊച്ചുനാരായണ പിള്ള, ശങ്കരപിള്ളാസ്. I met Kochunarayan Pilla and I met him more than once. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. നാരായണ പിള്ള. You see, he was a teacher, and these days, if you're a primary school teacher, you're a nobody. And unfortunately, we have forgotten that in India, some of the finest minds and finest teachers, writers were all primary school teachers. And Kochunarayan Pilla was one such. He was a simple, humble man, and because of the humility he had, he just focused on the village where he was living and built an institution. And so I am all admiration for him. നമ്മളൊരു അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ. മലയാളത്തിലെ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന തിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ പല പ്രാവശ്യവും താങ്കളുടെ വരികയും ഇതൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത്തരം ഇവിടുത്തെ ഒരു നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? See, first of all, Malayalam language and Kerala as a state is very vibrant, both in its literature and in its theatre. So, even in visual arts, for example, I see so much of good visual art experiments. But one thing I must criticize, mildly criticize, is Kerala has this tendency to be too experimental. That is because maybe Kerala is divided between a very traditional Kerala and a very modern Kerala. The Dubai Kerala and the Trivandrum Kerala. So because of this maybe, and also because the West is coming to Kerala for the traditional Kerala, for the Kudiyattam, for the Kathakali, and for all the Ayurveda and all this thing, the tourism, I think, has sometimes made us lose our balance. Tourism makes us do products for them. You can't build Kerala by doing products for foreigners, for a tourist. That's the only complaint I have about Kerala theatre. Otherwise, amazing participation. And let me also tell you something. It's not just in Kerala, but it's all over the country. Do you know who are the people coming into theatre these days? For the last 2-3 decades, or maybe 4 decades. They are all Dalits. They are all women. They are all people who cannot handle English, and they perform so well here. They come without reservation because they have a natural talent, and then they have become they also go into English language. They become comfortable with everything. So theatre has actually become a wonderful door for the
lower strata of the society to come into the mainstream of the society. I see it in Ninasam Theatre Institution, I see it in drama school, I see it everywhere, I see it in Kerala. I think this is the biggest compliment one can give to theatre. Unfortunately, even today the bureaucracy thinks of theatre as immoral. I mean, even today there are bureaucrats who will say, what? You do theatre in schools? What are you saying? You know, what do you do with people like that? They have a closed mind. They think that theatre is only double meaning dialogue and some dance and all that. So, this is something which Kerala should. You know, the Kerala culture exists in contemporary Kerala, in the life of the people of Kerala. It doesn't exist in tourism. It doesn't exist in Dubai. Kerala is so beautiful. It is so green. And what have we done with it? Every little inch of the land is built with roads and buildings, roads and buildings. No. Theatre should do something about this you know, life is very organic. It should remain organic. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫൈനലി, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ. യു ഹാവ് റിട്ടൺ സോ മെനി ബുക്സ്, ഐ തിങ്ക്, especially about theatre. Lessons for an Indian actor, what about that book? See, like most people, you had to do what came your way, because I was a freelancer, I was a professional. So I kept on teaching actors at the National School of Drama, also doing productions for the students of the National School of Drama. And then I have done workshops all over the country. I have done it in Kerala, in Punjab, in Chhattisgarh, in everywhere. So as a result, I have become quite known as a acting teacher, as a teacher, and I love my ability to teach. So I wrote this book called Indian Method in Acting, and it has become a bestseller. Also because a lot of them from the National School of Drama, who were my students, became stars and became well known. So they think that I produce stars, which is not true. I just, try to produce actors. And I am now writing a second book for play directors. It's called Indian Method in Play Directing. All these books are trying to tell the world that there is an Indian method in contemporary theatre. The way we do our contemporary theatre, the way we train our contemporary actors is very, very different from what the West does. And it is also linked with Natya Shastra, but not linked with Natya Shastra in a formal way. I would say if there is a link between Natya Shastra and contemporary life, it is in our folk theatre. It is in our Thayams, it is in our Yakshagana. Of course, we can't just take Thayam and Yakshagana and put it onto ourselves, but you can take the essence, the dynamics of Thayam, the dynamics of Yakshagana, which is narrative, and adopt it. So all this is being told in these books. ഓക്കെ. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരെണ്ണം ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായിട്ട് ഇപ്പോഴും വിവിധ ഭാഷകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലെസൺസ് ഫോർ ആക്ടിങ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് NSDക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് നാം ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ശങ്കരപിള്ള സാറിൻ്റെ പേരിലുള്ളൊരു പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുവാൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മലയാളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി, നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹവുമായി ഒരു അഭിമുഖം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് സഹകരിച്ചതിന് വളരെയധികം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി സാർ.